Good afternoon, everyone. Um, the post-lunch session seems to be quite empty. So we are going to have a discussion on A.J. Thomas sir's book, The Greatest Malayalam Stories Ever Told. So I'll begin by asking the often asked question, why or how this book happened. Thank you, Shahina. Before that, let me thank the Mathrubhumi International Festival Directorate, especially Sabin Iqbal, for inviting me here and giving me this opportunity to talk about my book. I live has brought about, this is the 14th anthology in the series from Indian literatures, The Greatest Malayalam Stories Ever Told. The Greatest Stories Ever Told is a series, and it harks back on the greatest story ever told, you know, the Hollywood classic, and it's a kind of echo on the title, and I think it has caught on. I think the book has reached many readers, I believe. And this commission, which Alif gave me to do from Malayalam, first of all, why I did this is because the Malayalam short story is my forte. You know, it's my area of specialization in research and study for a long time. And I have been reading the short story from the earliest memory I have is of, I was just telling her a little while ago, reading O.V. Vijayan, Kasakan Idihasam serialized. And about the same time or nearby, reading Vijayan's story, The Rocks, Paragal, again published in Mathrubhumi. So I have been reading stories in Mathrubhumi and other periodicals, and also from collections and anthologies. So getting these stories collected and you know, making a selection out of them, this is a kind of work I love to do. So when I got the commission to do this, I think I was in my, you know, my kind of comfort zone, familiar territory. And I had a lot of help from scholars like Dr. K.S. Ravi Kumar and P.K. Rajashekharan and a lot of others who specialize on the short story. Because I have relied for the selection mostly from Noor Varsham Noor Katha is Dr. K.S. Ravi Kumar's anthology of 100 stories on the occasion when the Malayalam short story became 100 years old. It was 1991. And 60 stories, that is what N.S. Madhavan, one of our reputed story writers, is put together. It's an anthology on the occasion of Kerala state attaining 60 years, you know, of the birth of Kerala. And then there was Pratibha Sangama, if you remember, it's an old-timers treasure trove. Stories, 34 stories collected by C.H. Haridas. It's a very young enthusiast who died young. Then Padinunna Kathakal Tanne, Padinunna Kathakal Vindum, Padinunna Kathakal, that's in the reverse order. Edited by V.P. Shivakumar, one of our most beloved modernist writers of stories. Then D. Vinay Chandran was there, you know, our great poet was also in one of the anthologies. He also helped. So I have all these collected at home in my library, and most of these great story writers like Karur, Takadi, Dev, all their collected works are there in my library.
So it was just a kind of, it's a natural kind of thing for me to do. So this is the way I did it. കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിലെ ഒരു നാടകത്തെക്കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട്. അവർ ഹിന്ദി നാടകം ചെയ്യാണ്. അപ്പം രണ്ടുപേര് തോണിയിൽ പോകുന്നു. അപ്പം ചോദിക്കുമല്ലോ ആപ് കഹാ സേ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനും മലയാളി നീയും മലയാളി, പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹിന്ദി പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദേ ഡിഡ് ദ ഹോൾ ഹിന്ദി ഡ്രാമ ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഐ മൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു മലയാളം ആസ് വെൽ വെൻ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് മലയാളം സ്റ്റോറീസ്. ഇപ്പം ഒ വി വിജയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ, യു ടേക്ക് ലിബർട്ടീസ്. ഇപ്പോൾ ഒ വി വിജയൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന കഥ ഈ കളക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഹാങ്ങിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിബർട്ടി, യു ചേഞ്ച് ദ ടൈറ്റിൽ. I will also, and I think, mix my replies, because my friends here sitting, Ashwini Kumar, for example, in the front row, Sarabjit sitting there, they won't understand if I answer in Malayalam. So I'll mix it, or I'll repeat it. മലയാളത്തിൽ കടൽ തീരത്ത് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ്. പക്ഷേ വിജയൻ തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഹാങ്ങിങ് എന്നാണ് വിജയൻ തന്നെ മാറ്റിയത്. ഞാൻ ഒറിജിനലി ആഫ്റ്റർ ദ ഹാങ്ങിങ് അറ്റ് ദ സീ ഷോർ എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ. പിന്നെ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ദ ഹാങ്ങിങ്, അതിനാണ് ഫോക്കസ് വാസ്തവത്തിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് now in English, you see O.V. Vijayan's story, the original meant Kadal Tirath, at the seashore. So that is the original title of the story. But when Vijayan himself translated it into English, he titled it After the Hanging. After the Hanging, I translated it After the Hanging at the Seashore. That is the title I gave, but editors, they discussed and finalized it as The Hanging. So that is the story of the title. No, you are the editor as well as the translator. അപ്പം ഈ കഥകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ probably you will have criticism why some writers are not included. ഇപ്പം ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയ ചില കാര്യം, ഇപ്പം അഷിത അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കൊച്ചുബാബ, യു എ ഖാദർ, ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുകൾ. കാരണം ഒരു ലാസ്റ്റ് 70 yearsൽ ഓത്തേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി പ്രോബബ്ലി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്ന ആളുകളുടെ കഥകളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കഥകളല്ല ചിലരുടേതെങ്കിലും ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇസ് ഇറ്റ് ദ എഡിറ്റർ who's taking this decision or it's the translator? I can't answer that question directly like that, because some stories I have taken, or some authors I have taken for a kind of personal preference, like TR. I don't know how many will choose TR in an anthology, but one cannot at all forget TR, because he is the one who single-handedly maybe created a new language for story in that, after the modernist phase. And I think his kind of life, devoted entirely to writing, and that kind of mark that he has made in Malayalam literature has to be acknowledged somewhere. Like I have acknowledged the presence of Krishnan Nair, Professor M. Krishnan Nair, in the introduction. I have, also Victor Linus, such maybe the common people, very common people. I'm not, I don't mean critics or anything, but the practical-minded people will just call them losers, if you go by my drift. So these are the rare geniuses of the language who have to be showcased. So that is why I put them there. And in the process, I must have, U.A. Khadar, you mentioned the name. That is an obvious, omission, not deliberately, but I found U.A. Khadar is missing. How? Tricotur. I couldn't, from this collection, U.A. Khadar is a great miss, really. So I was trying to make up
in the next selection, but I don't know how it will come about, because the next companion volume is of, the proposed companion volume is of the new wave of Malayalam writers. But somehow, I don't know, I'll somehow in a future volume, I will somehow include U.A. Khader, definitely, or I'll translate him individually. So I have to. So there are some omissions like that, inadvertent. Some by preference, for TV Kuchubawa is coming in the next companion volume, because this is the initial selection. I've translated 75 stories, in fact. But the volume was too voluminous in that sense. The number of pages went up to nearly 950. For a volume, it's too much for a single volume. So naturally, we had to stop it at somewhere, like the 20th century. But not exactly, because 2-3 stories are in the 21st century. So like that, it is rather a loose arrangement of writers who got established, Chandramati. Chandramati is the last person. Chandramati used to write stories from the late 70s, and then she took a sabbatical kind of thing. Then she started again. It's like that. So that is the way it is. It's rather an editor's slip, that I have to admit. Yeah. U.A. ഖാദറിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ശരിക്കും ഫാൻറ്റസി കഥകൾ കുറവല്ലേ. നമുക്കൊരു റിച്ച് ഒരു കൾച്ചറൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ യക്ഷി കഥകളോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഫാൻറ്റസി കഥകൾ അത്രത്തോളം ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. ഹാരി പോട്ടറും ഇപ്പം ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസൊക്കെ വരെ അതൊരു വലിയ മാർക്കറ്റുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ വായനയുടെ പരിമിതി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഫാൻറ്റസി കഥകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിൽ 2 കഥകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹരികുമാറിൻ്റെ ദിനോസറിൻ്റെ കുട്ടിയും തോമസ് ജോസഫിൻ്റെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ കപ്പലും. അപ്പം ആ 2 കഥകൾ ഈ ഒരു ഉറൂബിൻ്റെ വെളുത്ത കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു U.A. ഖാദർ ശരിക്കും ഒരു ഫാൻറ്റസി ഒരു വലിയൊരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. തോമസ് ജോസഫിൻ്റേത് ഫാൻറ്റസി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കില്ല. It is a kind of surreal kind of thing. It's not fantasy. Urub's Veluttakutti, the Fairchild, is a fantasy. It's a designated fantasy story. But Thomas Joseph, I think, is engaged in a kind of surrealistic painting with words. That is the way he does. Thomas Joseph is, I think, what was the other one you said? Harikumar. Harikumar's is, because the baby dinosaur comes, that is the only fantastic element there. The other things are all, market economy, taking, making baby strides in the Kerala public life, political economy shaping. Yeah. ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിനോട് എനിക്കൊന്നു ഓഫ് ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിങ് സം ഓതേഴ്സ്. എനിക്കൊന്ന് ബഷീർ എല്ലാവരും തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആഷർ ചെയ്തെങ്കിലും, കാരണം ബഷീർ ഇസ് സമ്മൺ ഹു ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹിസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് വിത്തിൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത കഥയാണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്കാണെങ്കിൽ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എല്ലാ ഭാഷയിലും പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കഥയാണ്. ബഷീറിൻ്റെ മറ്റ് കഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റബിൾ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, കാരണം അത് ബേസിക്കായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വാനിറ്റി, ഫോളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനത്തിന് അത്രയും സെറ്റാരിക്കലായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമർ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥയാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോമസ് ജോസഫിൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ബഷീറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബഷീറിൻ്റെ ജന്മദിനം ഉദാഹരണത്തിന് എടുക്കുക, അത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാല്യകാല സഹിതയുടെ അതേ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നീല വെളിച്ചം കഥ, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബഷീറിൻ്റെ
പ്രത്യേക ഭാഷയിലൊക്കെയുള്ള എഴുത്തുകൾ വരുന്നത് സ്ഥലം കഥകളിൽ ഡയലോഗുകൾ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഹുന്ദ്രാപ്പി ബുസാട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബേപ്പൂർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തമാശ എന്ന് തോന്നുന്ന കഥകളിലാണ് കൂടുതൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത്. മറ്റേ ഒരു വല്ലാത്ത ബഷീറിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ലോകമുണ്ടല്ലോ. ബഷീറിൻ്റെ ഏർലി മിഡിൽ സ്റ്റേജ് കഥകൾ മുഴുവനും ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വളരെ ഗ്രിമ്മായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റബിളാണ്, നേരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന. ബഷീറിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭാഷ മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായി വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ ONVയുടെ ലിറിക്സ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ. ആ ഭാഷ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കഥയുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, സക്കറിയയുടെ സലാം അമേരിക്ക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി എന്ന് പറയുകയാണ്. സക്കറിയ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ കടുത്തുരുത്തി, കുറവലങ്ങാട്, പാലയുടെ ആ ഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന ഒരു തരം പാട്ടുവുമാണ്. അതുപോലെ ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആഷർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആഷർ ബഷീറിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പപ്പക്കാരാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനകത്തുള്ള ആ ലിസ്പിങ്, കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മയുടെ ആ ഭാഷ, അതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ആഷർ ഒരു അന്നേരം ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു ഡയലക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കുറേ ട്രൈയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് ഹി ഫൗണ്ട് ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ഇൻ translating into a language, a dialect that is prevalent in a part of the UK to represent something that is happening in Talayola Parambor Vaikyam, in a Muslim community, uneducated or semi-educated community. So he found its utility and he desisted, he stopped it. He started telling the story directly, using neutral language, or maybe like in the title, Meet Granddad and Elephant, എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പക്കാർ ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കിയത്. അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് അനദർ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദിസ് വൺ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ special language of Bashir, but any, even a lyric like ONVs I said, or many other, it's not possible to recreate. So the best is approximation. That is the best thing you can do. Translation is at best an approximation. It is never recreation. Recreation, the process is there, but you cannot. That is why it is called another language. You are carrying it over to another language. Another language is another language. It is not the same as this. So that is the basic thing. ആഷറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടൊരു കഥയാണ്. കുഴിയാനകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബഷീറിനോട് എഴുതി ചോദിച്ചു എന്ന്. കുഴിയാന, അപ്പം ബഷീർ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പം ബഷീർ മുറ്റത്തിറങ്ങി കുഴിയാനയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. പിന്നെ ആൻഡ് ലയൺ എന്നല്ല, ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എലിഫൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും എനിക്കൊന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ വീക്കെൻഡിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ലഞ്ച് എന്ന കഥയിൽ. ലഞ്ച് ഈസ് ഐ തിങ്ക് one of the easiest stories that you can translate, stories by Weekend that you can translate, because again Weekend has used his special kind of language very sparingly here. It's one of the Payan stories, and it is, I think he wanted the story narrated quite straight, because all the other stories you can't, Weekend is one person. Weekend himself has translated his stories, novel Bovine Bugles. It flat. It's the Sahitya Academy publication, but it is, in English you read and you won't find the Malayalam author there. It's some other author, and it's not possible, because most of his lines are peppered with English or Tamil or Hindi. How do you translate a sentence full of Hindi, English or Tamil
and Malayalam mixed, and bringing about that effect, bringing about a special effect, mixing all these languages in a sentence. You can't translate. How do you translate? You have to translate the Hindi part or the English part and say that he said in Hindi or he said in English. So it will be so clumsy if you do that. And if you translate it for the meaning of it, it may be something very commonplace. And you won't find the linguistic play or the kind of mischief that is creating through this particular kind of writing. So that is Vigayan. That is Vigayan's hallmark, which we cannot carry over in translation. വീക്കെൻഡ് പിന്നെ വേർഡ് പ്ലേ ഭയങ്കരമാണല്ലോ. അപ്പം ഡ്രൈവർ എന്തിനാ സിംഗുലർ പോലെ ഡ്രൈവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഡ്രൈവൻ അതുപോലെ ഡ്രൈവൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ദേവയാനി എന്ന പേരിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ദീർഘമെങ്ങാനും മാറിപ്പോയാൽ വന്ന വഴിയാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒടുക്കത്തെ ഹ്യൂമറാണ്. ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഓൾസോ അല്യൂഷൻസ്, impossible allusions. You can't catch hold of Vigayan anywhere there. No. You can't pin him down to a translated text, never. പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥ എനിക്കൊന്ന് ലഞ്ച് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ആകെ എനിക്കൊന്ന് 1-2 സ്ഥലം ഇജ്ജ് ചിരിച്ചോ എന്ന് ഹാജിയാരതൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുള്ളൂ. Lunch, I think what he wanted to highlight was that kind of, Nehruvian hangover, the post-Nehruvian kind of loose, kind of bureaucratic and journalistic, the kind of Delhi early, before Indira Gandhi kind of, that Vigayan was there in Delhi till 69. So that is post-Nehruvian, that 4-5 years, that is it. So you get that feel, because I lived in Delhi for about 23-24 years. Then I know the place, how I can imagine. When I translated, I could imagine the whole Connaught Place at that time, and the Park Hotel and all that, So it was a delight for me to translate it. But, the effect has come through, I think, yeah. This question might sound absurd. വീക്കെൻഡ് പോലെ ഒരാളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഒരു ഇമാജിനറി കോൺവെർസേഷൻ പോലെ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആണല്ലോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമോ? I don't really know. You see, it was formidable. Touching Vigayan or Bashir or Vijayan, you get a kind of foreboding that you can't, play around here. You can't do anything. You have to be very vigilant translating such very tight kind of writing, really. നമ്മൾ കാരൂരിൻ്റെ കഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ശരിക്കും അതൊരു ക്ലോസ് ടു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ചെറുകഥയുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള കഥ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അതൊരു 100 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. മരപ്പാവകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് മരപ്പാവകൾ is a late 50s, 57 ആണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അത് എസ്പെഷ്യലി വളരെയധികം ഡയലോഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ അത് അന്ന് കാലം മാറുന്നു, നമ്മുടെ ഭാഷ മാറുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നെ ചൂസ് ടു ഡൂ ദിസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ? കാരണം ആ കാലത്തൊരു I think it was not a problem really, because only that you have to imagine the kind of value of Anna, Rupee and all that apart, and the kind of family political situations. It was not difficult to imagine the setup, because the single lady, the married lady coming home and staying there, that was quite a common occurrence, from my young days in the 50s onwards. I have seen such cases, lots of such cases. The lady would be, very much in love with the person, but she can't stand his drinking, or that kind of cases where broken families, the wife comes home and stays there, that kind of thing. But this is a particular kind of thing, that this lady is an accomplished sculptor, and she is proud of
making her own creations and getting income from that. That kind of thing, that kind of an assertion of independence, financial independence, or yearning to be financially independent like that, that is where Karur has brought out the kind of uniqueness of the situation. And that, I think, is there in every woman who wants to be independent, asserting her independence or freedom or prerogatives. That choice that a woman makes and man finally respecting it, that is the whole point of the story. That is something that Karur, I think, underlined. ഇപ്പം NS മാധവനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും വരുന്നൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും, തിരുത്തോ ഹിഗിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാലാലോകം ഗംഭീരമായ കഥയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നാലാലോകം ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ്. പലായനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലസ്തീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ കുടുങ്ങുന്ന അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അപ്പോഴേക്കും USSR ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയാം. തിരിച്ചു വരാൻ മണ്ണില്ലാത്ത ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു റെസനൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം ഇത് വായിക്കാം. അത് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നറിയാനുള്ളൊരു കൗതുകത്തിനാണ്. അതിൽ ചുമര എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, വാ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ ആ വ്യഞ്ജനത്തിൽ മുഗ്ധരായി നിന്നു. വായുടെ ആരംഭത്തിലെ പാതി മുറിഞ്ഞ വട്ടത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രഗണിതമില്ലാതെ, തുടർന്നു വരുന്ന കുറുകയും നെടുകയുമുള്ള നേർവരകളുടെ വിരസതയില്ലാതെ, കടലിൽ കൂപ്പുകുത്തി തിരത്തലപ്പുകൾ ചിനുക്കി നോക്കി മേലോട്ടുയരുന്ന കടൽ കാക്കയുടെ ഛായാചിത്രം പോലെ അച്ഛൻ്റെ വാ കിടന്നു. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റീഡ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ? This is a particular passage that was very difficult to translate. The Malayalis among you would have followed, the process of writing on the wall, a graffiti, and forming the letter Va. So how did I do that in English? That's what she was. Father told us how the October Revolution came to be celebrated in November. He started shaping a V and wrote victory to revolution. Luckily, the revolution, Viplavam, had come there, so I could use this V, victory, and the similar sounding, though not related words. So, victory to revolution. Though he was old, no one could beat father in graffiti writing on the wall. He was the best graffiti artist in Payalur. The young one stood transfixed at the magical consonant on the white wall. No drab geometry of straight lines. Father's V looked like the silhouette of a flock of seagulls diving down, pecking at the waves and soaring skywards. But I have to say, in Malayalam, the Va is not similar to a seagull coming. It is in the translation that it's coming closer. The V, a diving seagull will be represented much better with the V than the Va in Malayalam. മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരൊക്കെ ആ ഒരു കാലത്ത് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ആദ്യം നല്ല ഒരുപാട് കാലത്തോളം ശരിക്കും അതൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെതായിരുന്നു. ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എഴുത്തിലും ഒക്കെ. നോവൽ വാസ് ദാറ്റ്, ചന്ദുമേനോൻസ് നോവൽ. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വായിച്ച രസിപ്പതിനു വേണ്ടി ഒരു നോവൽ ബുക്ക് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെയുള്ള അത്ര പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലാതെ ലെസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ വടുതലയും സി അയ്യപ്പനും കോവിലനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ do you find any difference in the kind of words or images used? You see the kind of clear break with that kind of elitist narration or stories that entertain the upper classes in their leisurely hours. That kind of approach to literature generally, and particularly fiction, short story, that came to an end with Jeeval Sahityam.
early 30s onwards. That kind of writing, the life of a scavenger, the life of a Dalit farmhand, like that, it took on a new dimension with Jeeval Sahityam or living literature. So that is when stories took on the smell of life, or Jeevada Gandhi, or the kind of actually living life-related literature, actual life-related literature began to emerge. And that is about the time I have, begun. Not the stories themselves are all post-independence, the 50s, but the writers who began their career with Lalitambika Antarjanam writing in 1929 onwards, all these great writers of Jeeval Sahityam, then Purogamana Kala Sahitya, all the Purogamana Sahitya Sangam, these writers established themselves and they did not go back. They perfected their craft. And Karur's Marapavagal or Lalitambika Antarjanam is a much later story. But Ponkundam Varki, Keshavadev's Pradijna, it's about Ochira, Kali, and the story of two very common kind of women of the rural village there. And Ponkundam Varki's and Takadi's stories both are of the farmer, of the suffering small farmer. One is a tenant farmer, the other, he has his own land, but the bullock that he owns is, he's compelled to sell that bullock to marry off his daughter, to pay the dowry he has to sell. So these very common people, very common farmer stories. So these are all of the 30s and 40s and not essentially 50s, but they are writing it in the 50s. So the kind of arc begins, imagination or the plot, the action of the stories is 30s, 40s. But the stories themselves are written after the 50s. But this is where the serious Malayalam story begins. That is where I have begun. സാറ ജോസഫിൻ്റെ വിയർപ്പടയാളങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദളിത് അനുഭവമാണ്. അത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ രോഹിത് വെമുലയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൽ ഈ പറയുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും പോകുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റിസർവേഷനൊക്കെ ഉള്ളത്, അതിനെതിരെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ദളിത് അധ്യാപകനുണ്ട്, പക്ഷേ അയാൾക്കും ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ്. അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ജാതിബോധത്തെ അത് മണം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ചേറിൻ്റെ മണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തേവൻ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡി ആക്കിയാൽ, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തേവൻ ഡി ആക്കിയാൽ. See, this is Sarah Joseph's story, though, there is a politics involved, the Dalit politics is there, and a non-Dalit is writing, and there is a politics in that, But many of my friends here may not agree that Sarah Joseph, a non-Dalit, has written a Dalit experience. How can she experience it firsthand? Something like that. It's possible, and it's a relevant question also, but, at another level, what she has written is a Dalit story, I have to say, because that is it how the Dalit girl and the Dalit professor experienced it. That is the way the reader can feel it. If the reader can feel that the Dalit experience has been carried over, then I think the story stands. But the main thing is the fact or the content of the story, because the kind of victims of the story, there are only two victims. The two victims are the student, a brilliant girl who has come out 10th and she got the 10th rank in the state. And she is eligible for admission in the university in the merit basis, not in the reservation quota.
And the selection committee or the admission committee consisting of professors who are all belonging to the elite higher classes or castes. That's not made clear. But there is only one professor who is Thevan Marsh, the history professor. The name is Devan, but Thevan, to denote his Dalit status, this D is changed into TH, Thevan. It's like that. That has been the usage in Kerala for Dalits for long. And this is established. So this Thevan Marsh, who cannot stand on his own and raise an objection when the majority takes such a decision, that, because he is timid, his wife is also a higher class or caste woman who always berates him. And his only support is his daughter who is studying in JNU, and she is not there, but she is always there supporting him, but she is not there, And the girl's support is a Dalit activist young woman. And this Dalit activist young woman shouts at this young girl who has agreed finally to be put in the reservation quota. Why this merit quota she is removed from the merit quota and put in the reservation quota? Because an opening in the merit section, an empty seat there means 10 to 15 or 20 lakhs of rupees. So this kind of thing, that is not mentioned there, but we know that. This kind of thing is brought about in bold strokes by Sarah Joseph. And the Dalit aspect is very deftly handled, I would say. So I don't know. There may be a political kind of question raised against it, but this is my experience of reading it. കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എത്ര പ്രബുദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി പ്രൊഫസർ കുഞ്ഞാമൻ ഡിസൈഡഡ് ടു എൻഡ് ഹിസ് ലൈഫ്. അപ്പം അത് നമുക്കിപ്പോഴും റിയാലിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇനി ഇപ്പം സാറാ ജോസഫ് അത് ശക്തമായിട്ട് വളരെ സട്ടിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. എൻ മോഹൻ്റെ കഥയിലേക്ക് വരുമ്പം നിൻ്റെ കഥ എൻ്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പുറത്തു നിന്ന് മാറി നോക്കുന്ന പോലെ. കാരണം കഥയിലെ നെറേറ്റീവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ നമ്പൂതിരിയും നീ ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണല്ലോ, വേദനയുടെ തുറന്ന വാതിലുകൾ പോലെ അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊരു മാറി നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ നറേഷൻ പോകുന്നതും. I think so. Really, because the narrator, so we can maybe the speaking subject identifies himself as a Nambudiri youth. So it can be N. Mohanan, the writing self. And the other person is a young Christian boy. So that difference, though the protagonist who is, or not protagonist, the narrator is so sympathetic, he sees him as the other. Whatever, there is that difference is there, but with the greatest of sympathy and compassion. Yes, that is what. So that difference is there. മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ MT തന്നെയായിരിക്കും. ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ടത്, അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ MTയുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലത്ത് വന്ന ഷെർലക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥോ ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് വന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊച്ചു ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ, വാരണാസി, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. പക്ഷേ ഈ കളക്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് MTയുടെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ കഥയാണ് കാഴ്ച. 1998. അതിനുശേഷം കഥകൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് MTയുടേതായിട്ട്. I don't really know. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു കഥയിൽ പറയുന്ന ഒരു വുമൺ എംപവർമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം, സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തു വരുന്ന, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന. Even if it is swan song, I think it is worth a swan song because I haven't read a more feminist story recently. Right? It's a very out and out feminist story written by M.T. Vasudevan Nair.
1998 is the. After that, I don't know. I don't know whether he has written. But this is an outstanding story that way, because bringing out the kind of misogyny or kind of patriarchy established. It is done by the women of the family. This mostly the mother, the the cousin sisters and sisters. These are the ones who compel this young lady to live with the man whom she doesn't want to live with. Though after 5 years of marriage, she is fed up with him and she has found another person. But this great-grandmother who is blind, and the story is titled The Vision. This blind lady's inner vision is so very clear that she is the one who supports her, and that kind of real choice that you can make independent of other people's compulsions, that kind of strong support coming from an octogenarian. So that is the most interesting part of the story, how MT delineates the character of the old woman and the young woman, their kind of exchange. And it's a wonderful story, how we are. എനിക്ക് ആ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം കൂടെ ആ കഥയിലുണ്ട്, ഈ 3 ജനറേഷൻ ഓഫ് വിമൻ വരുമ്പോൾ. കാരണം ഒരു കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി നായർ തറവാടുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സെക്ഷുവൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ദേ കുഡ് ചൂസ് ദ മാൻ ദേ വോണ്ടഡ് ടു ബി വിത്ത്. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, പൊയ്ക്കോളാൻ പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സെറ്റപ്പിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും we kind of adhering to certain strict norms are represented by her mother. I think the great grandmother says the same thing, because she fell in love with Bhagavatar, and when she came to experience that this Bhagavatar, in spite of all his comeliness and all that, he is a useless person to live together. She just tells him to go away. She can make that choice maybe 75 years ago. And now... മാത്രമല്ല അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഷീ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഹിം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട്. That person is a rough elephant mouthed, a rough man who is uncultured, just the other side of, just the opposite of sophisticated Bhagavatar or a singer. And this is this mahout. So this kind of choices, wild choices that she could take at the time, she highlights, and she relishes telling this story to the granddaughter. This is the... അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ചോയ്സസ് ഒന്നുമില്ല. അവരാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജനറേഷനും സിസ്റ്റേഴ്സും കസിൻസും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3rd ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഷീസ് ഇൻ എ സെൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, വർക്കിംഗ് ആണ്, ഏർണിംഗ് ആണ്, ബട്ട് ഷീ കനോട്ട് ടേക്ക് ദിസ് ഡിസിഷൻ. അത്ര എളുപ്പമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, വേണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. That is, she is in that world still, and she said, why should a judge get into this? And what has got a judge to do with divorce? Divorce is when you let them go. You don't want someone, you just throw them out. Like that. And when the young woman says that no, it's not that time, now if you have to do that, you have to go through the process of... So what has got a judge to do with this? This the woman asks. This is the another thing, that in that story is her, the young woman's classmate, that another young woman. She is a present day practical woman, or a person, really. You can't say woman, but woman. She is a woman, and she of all people should have understood the other side. But she, for convenience sake, she forgets all that, and she compels her classmate to go and live with him. So all these tiny aspects
coming in. It's a very cinematic kind of thing. Short by short, you can take the story. സട്ടിലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു ഗൾഫ് ബൂം എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്, വലിയ വീട് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവരെ അവർ കാസ്റ്റ് വൈസ് അവർ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വലിയ വീടുണ്ടാക്കും. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് MT ആ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലം അടയാളം. And yeah, very right you are, because the narration back and forth, if you look at that, it is telling the story of countryside, a rural area now, coming up economically with new buildings and all that. And the STD booth, the STD booth is there in the town, you can call anywhere. This kind of, in 98 he is writing that. So it is indeed, I think, a record of the progress that we are making in Kerala, in the rural areas especially, yes. And human relationships taking another kind of very interesting progress. Yeah. I think we'll move on to questions from the audience. Vijayan's Kadaltherat and Karur's Puvambalum. These are the two gems of stories in Malayalam, vying with each other to get the top slot, right? So, changing the title of Kadaltherat into the hanging, in fact, the whole story is stripped by its spiritual attire. Because, there is a spiritual undercurrent right from the Kunyayappan start from his village, coming to Kannur and Kadaltheram and all that. No? So I think that spiritual aspect is lost when it is translated into the hanging, even if it is done by Vijayan himself. Because we all know when Vijayan has translated his Kazakh into that saga of Kazakh, that spirit of the novel has been really lost. So I think whoever has done it, that is not a justice done to the original story Kadaltherat. My another question is that, have you tried your hand on KP Nirmal Kumar, who too is equally difficult to translate? Okay. Yeah, I will answer the second question first. KP Nirmal Kumar I haven't included, like many others, because it's a selection of 50 stories. Like I said a little while ago, UA Khadr also I missed out. So obviously, there will be, when you make an anthology, there will be misses like this. And surprise additions also. So that is the fate of an anthology. You can't do anything about it. Nirmal Kumar, of course, I have. But about Nirmal Kumar, I'll tell you something. I have read all the stories, Chelakareda, Adira Sopnangal, Gautala Jara, Totakatan Smarnika. All these are not really translatable, because they are all very local specific. It doesn't make any sense when you translate that into English for an English or outside reader. So that is one problem with Nirmal Kumar. That's not the reason why I didn't choose, because I simply missed him. That is like UA Khadr. So that is one thing. And the other thing about Vijayan's choice of, in his translation, after the hanging, that is not the only choice that is made. He has, I would not seem blaming or accusing Vijayan, but Vijayan has deliberately changed the text. In the original, I agree with you, it's a deeply spiritual kind of thing. The tone itself and the intonation of certain sentences that Vijayan writes, it's a very spiritual kind of thing, yes. But in the English translation, Vijayan's English translation, it's not like that. Because Vijayan has taken out all very local specific and culture specific things and made it an easy read for the world reader. That is, he has done with the after the hanging. Not only that, I will also comment on Kazakh. Kazakh also, not me, but a great reputed critic in Malayalam has pointed out. In the original Kazakh, Rautas and Tiyas have been changed into Hindus and Muslims in the translated text. So within, as a translator of his own work, he has total control on his own text, and he is doing that using a
authorial authority, which is not quite admissible now in the translation theory or practice. But the effect that Vijayan brought through his translation is that, it's palatable, it's easily readable for others. But in my translation, if you compare Vijayan's translation and my translation, you'll see I have tried to be faithful to the original much more, or as far as possible, than Vijayan's text. You will see the difference if you look at it. Hello. I'm sorry to take away from the very poignant topics there are, but the Malayalam phrase "Nashichu Naranakkalledukkum" is often used colloquially. How would you go about translating that, and would the character of Sisyphus replace Naranatha Brandhan in this context? Nashichu Naranakkallu pidichu is a particular usage. It's a phrase in Malayalam, or which cannot be translated. You can get a kind of equivalence in echo, not exactly the thing. It's a what to say, I'm not getting the right phrase right away like that. Or you can just, supplement it with something similar in English. That is the only way. You can't translate, and there will be absolutely no sense in Nashichu Naranakkallu literally translating. You'll see in Chemin, there's one particular phrase, if you remember, Enda Ponnum Kudame. Narayana Menu is translated as, "Oh, my pot of gold." So that will be the kind of effect if you have that kind of translation, literal translation. When my dear friend AJ speaks, we have always heard him in silence. A mesmerizing silence that comes from his writings. And more I am speaking as poem and his poetry. So in this book and the Greatest Malayalam Story, I see poetry. So I'm going to ask him that, did you work on these stories like your poems, AJ? Brother AJ? Thank you, Ashwini. Indeed, my brother. Yeah. You see, you don't write poetry deliberately. Poetry comes to you. If you have poetry in you, it will come out through language. So if you read poetry in these translations, I think you are a poet, I am a poet. So this is the easiest explanation I can give you. Poetic, you can say, you will always say, "He is very poetic." Such a poetic language. That's easily, described. Whenever a person is touched by a language, one immediately says, "Oh, it is so very poetic." So, what is poetic? Poetic is because it begins there, right at that space. That space you somehow share when you use language. Even when you're not translating, when you're speaking, when you're sharing certain intimate things, the language turns out to be poetic, like you always do, So that is the way it is. നമ്മുടെ സെഷൻ സമയം പരിമിതി കാരണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു തോമസ് ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ thoroughly enjoyed the translation. I could forget the Malayalam version and immerse in this book. So I'm looking forward to your next collection. Thank you. Thank you, Shahina. Thank you.